යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් 100ට බා අපි හිතුවා ටිකක් වෙනස් වැඩක් කරන්න. විනාඩි කිහිපයක පොඩි වීඩියෝ එකකින් එක්සෑම් එකට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන IR key concept ටිකක් ගැන කතා කරන්න. එක්සෑම් එකේ කම්පල්සරි ප්‍රශ්නයකට එන්න පුළුවන් නිසා මේක ටිකක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. පළමුවෙන්ම අපේ කලින් වීඩියෝ subscribe කරපු, බලපු, share කරපු, comment කරපු හැමදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ IR එහෙමත් නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ දේශපාලනික, සමාජීය, ආර්ථික සම්බන්ධතා ගැන. මේ සම්බන්ධතා ගැන කතා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන ප්‍රධානතම සංකල්පය තමයි, එහෙමත් නැත්නම් key concept එක තමයි actors කියන්නේ. අපි කතාවටත් කියනවනේ මේ ලෝකෙම රංගමණ්ඩලක්, අපි හැමෝම ඒකේ නළුවෝ කියලා. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ අන්නේ නළුවෝ නැත්නම් actorsලා කවුද කියලා. IR වලදී actorsලා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න අපිට පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි state actors, දෙවෙනි එක non-state actors. State actors are the principal actors in IR. State actors ලා තමයි ප්‍රධානම actors ලා. State can simply define as a community formed by a people and exercising permanent power within a specified territory. ඒ කියන්නේ සරලව සිංහලෙන් කිව්වොත් එක මිනිසුන් කොට්ටාශයක් විසින් බලය රඳවා තබාගෙන සිටින එක් භූමි ප්‍රදේශයක් කියන එක. හැබැයි එහෙම බලය පවත්වා ගත්තට මදි. රටක් කියලා සලකන්න තව ගොඩක් දේවල් සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී කතා කරමු. එතකොට non-state actorsලා ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම non-state actorsලා වර්ග කිහිපයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රටක් හැටියට සලකන්න බැරි ඒ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවලේ අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනය කළ යුතුම actorsලා ටික. පළවෙනි එක තමයි Intergovernmental Organizations. Intergovernmental Organizations, IGOS, can simply define as an entity created by treaty involving two or more nations to work in good faith on the issues of common interest. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පොදු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීම සඳහා පිහිටවාගත් රටවල් දෙකකින් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත entity එකක්, සංවිධානයක්. හොඳම උදාහරණය තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. එතකොට North Atlantic Treaty Organization එවන් නැත්නම් NATO කියලා අපි හඳුන්වන සංවිධානය. ඊළඟ non-state actor තමයි Multinational Corporation. Multinational corporations are the business organizations whose activities are located in more than 2 countries. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම business purpose වලට ආරම්භ කරන ලද රටවල් ගණනාවක ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරගෙන යන organizations. ඒ වුණාට ගොඩක් අවස්ථාවලදී MCC, එහෙම නැත්නම් Millennium Challenge Corporation සහ Belt and Road Initiative also considered as multinational organizations. Next non-state actors are NGOs, Non-Governmental Organizations, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන. NGOs are the non-profit and stateless organizations such as international charities and research institutes. Many of them are working towards the benefit of the people. Today in Sri Lanka, around 78 NGOs are existing. Examples are Amnesty International and International Committee of the Red Cross. මිලන් non-state actor තමයි terrorist organizations කියන්නේ. මේක නම් අපිට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ලෝකේ ඕන තරම් terrorist organizations තියෙනවා. Al-Qaeda, LTT, ISIS තව ගොඩක්. Terrorist organizations can define as a group who is conducting violent and criminal activities which cause death or serious body injuries with the purpose of spreading terror. There are two types of terrorist organizations. International terrorist organizations who is activating in few countries or territories, and domestic terrorist organization who is confined their activities to one country or territory. Next non-state actor is insurgent organizations, which are the organizations conducting revolutionary actions to seek a political change of a particular region or a country. Best examples are the JVP in Sri Lanka and Cuban Revolutionary Armed Forces of Fidel Castro in Cuba. Next non-state actor is influential personnel. Even though it has mentioned the word personal, it does not mean about only a person. Whatever the individual or nation whose action and opinions are strongly influencing the cause or objective of other nation or organization, particular individual or nation is considered as an influential person. ඉතින් යාළුවනේ ඔය විදිහට පළවෙනි key concept එක කතා කරලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ විස්තරය බලපුවාම පිටු දෙකක විස්තරයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි.
විභාගයට දීලා තියෙන ගයිඩන්ස් අනුව මිනිමම් 1 page කියලා තමයි තියෙන්නේ. next key concept එක තමයි state. අපි ඉස්සෙල්ලත් state ගැන කතා කළා. ඒ definition එකම මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ලියමු. State is a large social system with a set of rules that are enforced by a permanent administrative body. එහෙමත් නැත්නම් government. A state should comprise with a defined territory, own population, own system of governance, governing structure, ability to enact and enforce laws, ability to collect revenues, and ability to enter into relations with other states. මෙන්න මේ කරුණු ටික නැතිව රටක් වෙන්න කිසිම සෝෂල් සිස්ටම් එකකට බෑ. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ රටක් වුණාට පලස්තීනය කියන්නේ රටක් නෙවෙයි. හේතුව තමයි පලස්තීන් වලට තියෙන ටෙරිටරි එක ක්වෙක්ෂනබල්, ප්‍රශ්න සහගතයි. සමහර රටවල් එයාලා එක්ක රිලේෂන්ස් වලට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි රටක් ගැන කතා කරනකොට අපි අහලා තියෙන තව වචනයක් තමයි එම්පයර්. එහෙම නැත්නම් අධිරාජ්‍ය කියන එක. ඉතින් මොකද්ද ඒකෙන් අදහස් වන්නේ? අධිරාජ්‍යයක් කියන්නේ රටක් හෝ රටවල් කිහිපයක්, එහෙම නැත්නම් භූමි ප්‍රදේශයක් හෝ භූමි ප්‍රදේශ කිහිපයක් එක් නායකයෙකුගේ පාලනයේ පැවතීම. ඒ කියන්නේ an extensive group of states or countries ruled by a state or by a single monarch. As examples, German Empire before World War I, Russian Empire during World War I, British Empire in 18th century can identify. ඒ වගේම තමයි මේ රටක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් අධිරාජ්‍යයක් ගැන කතා කරනකොට අපිට විස්තර කරන්න වෙන තවත් යෙදුම් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි hegemony කියන එක. Hegemony can simply define as influence or control over another country or another group of country. ඒ කිව්වේ රටකට පුළුවන් නම් තවත් රටක් හෝ රටවල් කිහිපයක් පාලනය කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ රටවල පාලන කටයුතු වලට බලපෑම් කරන්න, අන්න ඒකට කියනවා hegemony කියලා. උදාහරණය තමයි ඇමරිකාව. ඇමරිකාවට පුළුවන් ලෝකේ ගොඩක් අනිත් රටවල් වල පාලනයට බලපෑම් කරන්න. ඒ වගේම චීනය වගේ රටක් ගත්තොත් චීනයට පුළුවන් දැන් ලංකාව වගේ රටක පාලනයකට බලපෑම් කරන්න. ඒ අවස්ථාවල අපි කියනවා චීනයේ hegemony එක ලංකාවට බලපානවායි කියනවා. ඊළඟ වචනේ තමයි sovereignty කියන්නේ. ඒ කිව්වේ රටක ස්වාධීනත්වය. Sovereignty refers to the independence and autonomy of nation. In simple words, a country is free to decide about the democracy, rulers and policies it required without the force of any other actor. අපේ රටේ පාලන තන්ත්‍රයට තීරණ ගැනීමේ නිදහසට මොකක් හරි වෙන රටක් මැදිහත් වෙනවා නම් අපේ රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රමුඛතාවය එහෙම නැත්නම් national interest වලට වෙන රටක් ඇඟිලි ගහනවා නම් අපි කියනවා they are violating the sovereignty of our country කියලා. ඊළඟ වචනේ තමයි territoriality and borders. ඒ කියන්නේ රටක control එකේ තියෙන බිම් කොටස සහ ඒ බිම් කොටසෙහි මායිම් ගැන. Territoriality can define as the control over a defined space by a group, individual or state, and it is about the ownership of particular land and its resources. To define those territories separately, we are using the borders. As an example, China has territoriality over the country and that territory is separated using borders. ඊළඟ වචනේ මේ දවස්වල නිතරම ඇහෙන වචනයක්. ඒ තමයි failed state කියන වචනේ. මොකද්ද failed state කියන්නේ? Failed state can simply define as a state which political or economic system has become so weak and government of particular nation or the state is no longer in control. Best examples are Somalia and Lebanon. ඊළඟ වචනේ තමයි nation state කියන වචනේ. මොකද්ද nation state කියන්නේ? When a nation of a people has a state or country of their own, it is called as nation state. ඒක ටිකක් අවුල් සහගතයි වගේ නේද? අපි සරලව කිව්වොත් එක් ජන වර්ගයකට මූලික වෙලා හැදුණු රටක් නම් උදාහරණයක් ජපාන් ජන වර්ගයට ජපානය. ඒ වගේ රටකට අපි කියනවා nation state කියලා. ඊළඟ වචනේ තමයි national interest කියන වචනේ. ඒ කිව්වේ ජාතික අවශ්‍යතාවයන් කියන එක. එහෙමත් නැත්නම් ජාතික ප්‍රමුඛතාවයන් කියන එක. National interest can define as the claims
අයිතිවාසිකම්, objectives, අරමුණු, goals, demands and needs which a nation always try to preserve, protect, defend and secure in relation with other nations or states. To Sri Lanka, its economy, people, ocean and trades are few of interest. මීළඟ වචනේ තමයි regime කියන වචනේ. ඒ කිව්වේ රාජ්‍ය පාලනය කියන එක. Regime is the ruling government of a country. It has the governing authority and the authority of implementation of the policies. උදාහරණයක් ඇරෙට ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් පාලනය කරන කාලේ බයිඩන් regime කියනවා. ඒ වගේම ට්‍රම්ප් පාලනය කරපු කාලේ ට්‍රම්ප් regime කියනවා. ස්ටේට් කියන concept එකේ අපි දැනගත යුතු අවසාන යෙදුම තමයි rough state කියන වචනේ. rough state කියන වචනයෙන් කියවෙන්නේ තද රටක් කියන අර්ථය. Rough state is a nation or state which is violating international laws and posing a threat to the security of other nations. As example, Iran, DPRK, එහෙම නැත්නම් North Korea can discuss. North Korean missile අත්හදා බැලීම නිසා විවිධ අවස්ථාවලදී ගොඩක් රටවල ආරක්ෂාවට ඒක තර්ජනයක් වුණා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ North Korea rough state එකක් කියලා. ඊළඟ key concept එක තමයි power කියන එක. ඒ කියන්නේ බලය. Power is the ability of an actor to influence the behaviors of others to get a desired outcome. ඒකේ තේරුම තමයි එක ඇක්ටර් කෙනෙක්ට තවත් ඇක්ටර් කෙනෙක්ගේ හැසිරීම වෙනස් කිරීමට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව කියන එක. උදාහරණයක් හැටියට ඇමරිකාවට පුළුවන් ලෝකෙ ගොඩක් රටවල ආර්ථික සමාජීය වෙනස්කම් තීරණය කරන්න. හොඳම උදාහරණය තමයි ඇමරිකාවේ ඉරානයට දාපු සම්බාධක sanctions. ඒ sanctions වලින් ඉරානයේ ආර්ථික සමාජීය වගේම දේශපාලනික වෙනස්කම් කරන්න ඇමරිකාවට හැකි වුණා. ඒ හැකියාවට තමයි කියන්නේ power එකක් කියලා. There are three types of powers: soft power, hard power and smart power. Soft power කියන්නේ සාකච්ඡා වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා බලපෑම් කිරීම. ඔය දැන් චීනය අපේ රටට පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් අය කියන විදිහට soft power. Hard power කියන්නේ military power. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා බලපෑම් කිරීම. පළවෙනි සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී, ඒ වගේම කොරියන් යුද්ධයේදී, වියට්නාම් යුද්ධයේදී අපි දැක්කේ hard power use කරන හැටි. Smart power කියන්නේ සාකච්ඡාත් නොවන මිලිටරිත් නොවන powers. ඒ කියන්නේ the ability of a country to influence others to do what it wants without force. force එකක් බල කිරීමක් නැතිව රටකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් හැකියාව. උදාහරණය තමයි චීනය විසින් හඳුන්වා දුන් Belt Route Initiative. power කියන key concept එක කතා කරද්දිත් වැදගත් වන යෙදුම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි balance of power කියන එක. balance of power means policies of a nation or group of nations by matching its power against the power of the rival country or the group of rival countries. සරලව කිව්වොත් රටක් හෝ රටවල් කිහිපයක් විසින් තම බලය Tamanට විරුද්ධ රටක් හෝ රටවල් කිහිපයක බලයට වඩා වැඩි වන ආකාරයට හෝ එම බලයට සමාන වන ආකාරයට වර්ධනය කර ගැනීම උදෙසා අනුගමනය කරන ලබන policies balance of power කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි චීනයේ තමන්ගේ power එක ඇමරිකාවට සමාන කරගන්න එක එක ප්‍රතිපත්තීන්. එහෙම නැත්නම් policies ගේනකොට ඇමරිකාව චීනය බලය වර්ධනය කර ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා විවිධ ප්‍රතිපත්තීන් ගෙනේ. ඊළඟ වචනේ තමයි great powers කියන එක. Great powers mean the nations and countries which have considerable international influence over other countries and possess with extensive military and economic powers. උදාහරණයක් හැටියට ඇමරිකාව එක්සත් රාජධානිය වගේ හමුදාමය අතින් මෙන්ම ආර්ථික පැත්තෙන් ශක්තිමත් රටවල් සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟ වචනේ තමයි super power කියන වචනේ. Superpower nations are the very powerful and influential nations such as United States of America and former USSR, Union of Soviet Socialist Republic. China cannot consider as a superpower since superpower should be powerful in the all means of economic, military, technological, political and diplomatic.
මීළඟ වචනේ තමයි element of national powers කියන වචනය. ඒ කිව්වේ national power එක ළඟා කර ගැනීම සහ පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන elements මොනවද කියන එක. Element of national power can define as the sum of all resources available to a nation to reach and maintain the national power. There are two types of elements, tangible and non-tangible. Under tangible elements, geography, raw materials, natural resources, population and technology we can take. And under intangible, ideology, morale, leadership, personality and quality of diplomacy we can take. සරලව කිව්වොත් අපිට national power එකකට ළඟා වෙන්න බෑ හොඳ ආර්ථිකයක් නැතුව. ආර්ථිකය හොඳට තියාගන්න අපිට ඕන raw materials, natural resources. ඒ වගේම ඒ raw materials, natural resources ඵලදායී විදිහට යොදා ගන්න හොඳ නායකත්වයක් ඕන. එසේ ඵලදායීව යොදා ගන්න අපිට තියෙනවා යාන්ත්‍රණ කිහිපයක්. ඒවට අපි කියනවා instruments of national powers කියලා. මේ instruments හැඳින්වීමේ පහසුවට අපි කියනවා DIME කියලා කියන acronym එක යොදාගෙන. ඒ කියන්නේ diplomacy, information, military and economy. These are the means of a government to achieve national objectives by managing the elements of national powers. යාළුවනේ ඔය විදිහට එක්සෑම් එකට එන්න පුළුවන් IR වල key concept කිහිපයක් මම ආවරණය කළා. තවදුරටත් විස්තර කළොත් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙයි කියලා හිතන නිසා ඉතිරි කොටස IR key concept part 2 කියන කොටසින් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔයාලට මේ විස්තරය බලලා තමන්ගෙම විස්තරයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. විභාගයට දීලා තියෙන ගයිඩන්ස් අනුව එක key concept එකකට minimum 1 page කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් like කරලා subscribe කරන්න. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.